Bueno, bienvenidos otra vez al programa Latinos en Columbus. Estamos muy agradecidos que ustedes están con nosotros ya por 8 años. En nuestro programa Latinos en Columbus presentamos temas de interés a la comunidad hispana, por ejemplo, seguridad, salud, educación, transportación y otros temas de interés. Este programa Latinos en Columbus es una actividad del Comité Hispano del Alguacil, Sheriff Donna Tompkins, y yo soy su conductor, Deputy Sheriff Olin Dallas. En el programa de hoy tenemos nuestra invitada. Es un placer tener Sheriff Donna Tompkins. It's a pleasure to have Sheriff Donna Tompkins with us today as our guest. It's good to be here. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, platícanos un poco de usted. Por favor, tell us a little bit about yourself, and then after that, Dr. Gonzalez, if you could tell us a little bit about yourself, un poco de usted también. So, Okay. go ahead and tell us a little bit. All right. As you know, I am the newly elected sheriff, January of this year. But I had been with the sheriff's office for approximately 31 years when I retired to run for the office of sheriff. We have lived in Columbus since I was 14, and I had worked my way up through the ranks of the sheriff's office before I ran for sheriff. I'm married, have 2 children, both grown, one at CSU and the other one works for AT&T. So, you know, I'm very happy to represent the people of Muskogee County and be their sheriff. Great, qué bueno, great. Pues tenemos mucho en común. Buenas tardes a todos ustedes. Igual que nuestra invitada especial, yo también soy retirado de escuelas militares. He sido director por 35 años. Y al igual que ella, que ha dicho que trabajó por 31 años, yo trabajé por 35 años antes de retirarme. La forma en que llegué aquí, yo era el director de la escuela de Fort Benning, de las escuelas mucho en común. Sí, tenemos mucho en común. De Faith Middle School aquí en la escuela en Fort Benning. Y bienvenida. Hoy le voy a ayudar a traducir un poco para que nuestra comunidad esté... Ella tiene 2 hijos ya grandes, Sí, 31 años trabajando con nosotros, sabe muy bien lo que es law enforcement, oficial policía. Sí. Y ha vivido aquí en Columbus la mayoría, toda su vida. You lived in Columbus all your life? Or? We moved here when I was 14, so I'm not going to say exactly how long that is. But I went to high school at Baker, so... qué bien, escuela de Baker. Yes. Muy famosa escuela, muchas personas. La conozco muy bien, sí, qué bien. Una escuela histórica. Yes. Historic school. Yes, Baker Lyons. Y usted ha estado en la oficina ya por 7 meses y tuvo tanta experiencia como usted explicó. ¿Había alguna cosa que le sorprendió cuando llegó? Was there anything, you know, with your 31 years of experience and all and your knowledge of law enforcement, was there anything that surprised you when you became sheriff? A few things. One, I think that I didn't realize when I was running the historic nature of being the first female sheriff of Muskogee County and the attention that fact really brought to the race and to winning the race. And so especially early on there was a lot of interest about that, and that sort of surprised me, I guess. I wasn't really thinking in those terms. So that. The second thing is just after running a political race, the recognition in the public that people realize who you are and that sort of thing. So I'm not used to that sort of thing as far as, but I'm getting used to it. You know, everywhere you go, people are like, wait, I know you. So that was a little different, you know. And then the last thing is just even working there for 30 years, there's a lot of things about being the sheriff that you really don't know until you're the sheriff. Till you're actually doing it. That's right. Hasta que lo está haciendo. Dice que es muy interesante porque es la primera dama que tenemos a nivel de alguacil de nuestro condado. Está muy orgullosa de ello, pero con ello conlleva muchos retos. Parte de ellos es que ella es la primera
dama, la primera mujer en esta posición tan importante. El reconocimiento público que se le ha hecho es inmenso y ella está muy satisfecha con esto. 30 años de servicio es bastante tiempo. Sí, muy interesante, very interesting. Por los que no saben, platícanos lo que es el mandato constitucional del Estado de Georgia, las responsabilidades del alguacil, del sheriff. Please tell us about the constitutional mandated responsibilities of the sheriff in the state of Georgia for those who may not know. There's a lot of talk about the Constitution of the state of Georgia, and the reason that there is because in the Constitution there are, I believe, 4 specific offices, one being the sheriff, the Superior Court clerk, the probate court judge, and the tax collector. These are elected offices that the Georgia State Constitution discusses. Do you want to translate that first? Sí. Constitucionalmente hay un mandato público que requiere que el condado tenga una posición de su tipo, como el alguacil del condado, así como en áreas de la alcaldía y áreas del presupuesto, de obras públicas, también el área de ella es muy importante, es el área de las leyes y el alguacil del condado, una posición muy importante que está basada en un mandato constitucional, está escrito en las leyes. Exactamente. Okay. So in each county, and there are 159 counties in the state of Georgia, each one of those offices is elected by the people. That is what the Georgia Constitution discusses, that each county will have a sheriff. And the reason that's important is, no disrespect to local law enforcement, but there is no provision in the Constitution that there has to be anything but a sheriff. And in fact, in many smaller counties in the state of Georgia, the only law enforcement officer in the county is the sheriff. Eso. En los condados pequeños, en the small, la principal es la oficina del sheriff. That's the principal law enforcement That's agency correct. in the small counties. Yes. Y de los 159 condados que están en el estado de Georgia, esa posición de la señora Tompkins es una posición electa políticamente, donde los miembros del pueblo, el pueblo la eligen como una de las candidatas a ser el alguacil del condado. En algunos condados pequeños es una posición que equivale como a un alcalde del pueblo pequeño. Claro que sí, muy importante esa posición. But let me say one other thing. That is the constitutional requirement, but there are over 50 legal requirements that are the sole responsibility of the sheriff. 50 at least, or more, many more probably, that the legislature have said these are duties of the sheriff. Example, track and monitor sex offenders. Example, be responsible for a jail. Example, the security of a courthouse. And these are just 3 of the huge ones that are our office, and there are over 50 that I can point to. 50 diferentes cosas adicionales, additional things. Sí. 50 áreas que ella se tiene que especializar y dirigir, como el área del tráfico de sexo y también el área de las cárceles. Ella tiene que ser la supervisora general de estas áreas, muy importante. Sí, mucha responsabilidad, a lot of responsibility. ¿Y cuáles de esas responsabilidades es para ustedes el más exigente, una de las más importantes? ¿Qué es lo que toma más de su tiempo? Which of those responsibilities is the most challenging for you that perhaps you have to dedicate more time to? I know that of all the things that you have said, there's a lot there, but I'm sure there's 1 or 2 that takes more of your time. Uno o dos que toma más de su tiempo, que es exigente.
Yes, I would say the administration of the jail, because it has the most of our employees and it has routinely 1,000 inmates. So there are a lot of responsibilities that go both with making sure the inmates receive and are treated in a proper way, and as well as when you have 200 or 300 employees, that brings again its own different responsibilities. So I would say that the jail is probably the most in the forefront of what we have to do. Ok, sí, es muy importante. La administración de las cárceles, de acuerdo a la señora Tompkins, es lo que más le ocupa su tiempo. Hay como sobre 1,000 prisioneros y sobre 300 empleados que trabajan en las cárceles. Entonces esta área obviamente es una de las áreas de más importancia en su administración. Muy importante por la seguridad de las personas que trabajan ahí, por la seguridad de los que están de presos. Very important for the security of the prisoners and the officers who work there. Absolutely. Okay, gracias. ¿Y usted ha hecho unos cambios grandes en cómo se opera la oficina? Have you made any major changes in the way the Sheriff's Office operates? More internal changes, I think, than outward changes. More just trying to structure and refocus, focusing on the people that I put into positions and utilizing a chain of command and things like that. So not so many outward changes, but more just in terms of internal, trying to stabilize the structure. Tratando de mejorar la estructura, to get a better structure, Yes. more efficient. You have you noticed any major changes? You work there. No, unos cambios mejores, buenos. There have definitely been some positive changes in the structure, de acuerdo. El reto mayor que tiene, según está diciendo, son cambios internos que han hecho a nivel de la gente con quien trabaja, bregando con la estructura y cómo manejar a la gente que trabaja ahí dentro. Qué bien, qué bien. Bueno, usted sabe que cuando empezamos este programa de Latinos en Columbus y el Comité Hispano, hace 8 años teníamos como 5 a 10 organizaciones. Hoy la organización tiene 40 miembros. La organización es grande aquí en Columbus y usted lo apoya muy bien. Por favor, platícanos por qué es importante apoyar este Comité Hispano. Why, 8 years, you support the program, the television program Latinos in Columbus, the Hispanic Outreach Committee, and you really have supported it. Tell us why you think this program is so important to the community. Well, I think that the Hispanic population are members of the community, and so it is good and right for us to reach out to them. I know for me, even since I have been in office, many of the ministers from the Hispanic community have reached out to me with questions. And so we are all part of a big community, so I think it's very important that we reach out and that they know that they can reach out to us as well. And por la seguridad de ellos, ¿verdad? Para ayudarles cuando podemos, darles consejos for their security, to give them advice on how to stay out of trouble or Absolutely. avoid problems, things like that. Muy bien. Or any particular issue they have. Sobre 40 organizaciones que pertenecen a este comité de alcance de la comunidad latina se benefician de todo el trabajo que se está haciendo, especialmente los ministros de la iglesia. Estaba diciendo ella que tiene buen contacto con ellos para promover la seguridad, más que nada de la comunidad latina hispana de este área, que es muy importante, la seguridad. Y para contestar sus preguntas, sus preocupaciones que ellos tienen, to address their concerns and their worries about the community. Exacto. And
como ella dice, la comunidad hispana es parte de nuestra comunidad. Sí. Tenemos que incluirlos. Like she said, the Hispanic community is part of our community, and we treat them just like everybody else. Muy bien. Thank you. Gracias. El día 13 de octubre el Comité Hispano tiene un panel discusión de sexo, abuso sexual y sexual trafficking, tráfico sexual. La oficina del alguacil trabaja con otras agencias en esta área crítica. On the 13th of October, the Hispanic Outreach Committee is going to be hosting a panel on sexual abuse and sexual trafficking. Does the Sheriff's Office work with other agencies in addressing this critical problem? And by the way, you can get more information on this coming event, and people are welcome to participate, not only just the members of the 40 organizations that belong to the committee, but everybody's welcome, and there will be more information on this in the future. So stay tuned. So the question was, do we support? Who do you work with? Yes, who do we work with? You know, this is for me, a new issue that I really wasn't as aware of. I just attended some training from the Georgia Sheriff's Association about the human trafficking. And what I learned in that limited training was that human trafficking is second only to the drug trade as far as the amount of money that is spent in this area. Increíble. Yeah, you want to translate that? Sí, nuestra sheriff, nuestra alguacil ha estado bien envuelta en el área del tráfico sexual y el tráfico humano. Es un fenómeno que no solo es aquí en el estado de Georgia, pero en todos los Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces ella ha asistido a mucho entrenamiento de este tipo, porque esto es uno de los males que aplacan no solo este área, sino muchas de las áreas. Dice ella que esta es la segunda área que es importante. La primera es las drogas y la segunda es el control, el abuso sexual y el tráfico. Segundo, el abuso sexual, también hay mucho más abuso sexual en nuestras comunidades, en nuestras familias, que uno piensa, y tenemos que... And what the training showed me was that we think of this only happening in Atlanta, but it's not. It's happening throughout the state of Georgia. And awareness, understanding that it is happening, is the first step. And so once we learn a little, then we're better able to respond. So certainly we would support any agency or if, you know, if called upon to investigate or make cases, we certainly would. But again, it's just something that is really getting into the communities to understand. No, it's happening in your communities as well. Muy bien, thank you. Sí, nuestra alguacil está diciendo que la educación de la comunidad es esencial para iniciar un proceso de entendimiento de este fenómeno. Es un caso difícil, pero hay que entenderlo. Antes de atacarlo, hay que entenderlo. La educación de la comunidad sobre esto es importante. Exactamente, muy importante, very important. ¿Qué recomendaciones tiene usted, Sheriff Tompkins, para que los hispanos viven más seguros, una vida mejor, sin problemas? ¿Qué cositas que pues, quizás ellos no piensan que pueden evitar problemas, que pueden ellos hacer para evitar problemas? In my closing remarks, sometimes I talk about small things that Hispanics can do to avoid problems with the police and other law enforcement. Can you mention some of those things from your perspective that you think that they could do to avoid problems? Don't drink and drive. Exactamente. That's number one. Have a peaceful family life with, you know, your family that's not
causing distraction or requiring police presence. Make sure that you have insurance on your car, or you're not speeding. And if you do, of course, get pulled over for something, comply with the officers and, pay your ticket or whatever you need to do. Respect the Respect the officers, authority, absolutely, mucho yes, respeto sure. a los lados. Okay, Those are gracias. just a few. Thank you. Muy importante las áreas que ella enfatiza como áreas que son importantes para la comunidad, que tener conocimiento y no meterse en problemas. Lo fundamental es que no conduzca bajo los efectos de embriaguez. El llamado DUI es uno de los casos más avanzados a nivel de la comunidad acá. Segundo, que no haya violencia en la familia, Violencia doméstica. en la casa, que se lleven bien las familias entre ellos y que no haya violencia, que no se le llame mucho la atención a este tipo de problema. También cuando se está conduciendo en público, tener toda documentación de los coches, de los carros en orden, y si tienen alguna multa, que se pague a tiempo y que eviten tener estas multas, pero si la tiene, que se pague a tiempo. Tener la documentación de los vehículos es muy importante. Sí, muy importante. Si recibe una infracción, que vaya a pagarlo antes, evita que tener que ir a corte. Exacto. Y si usted sale de la cárcel de fianza o algo así, muy importante que vaya a corte la fecha que le asigna, porque si no es un crimen más serio. Más avanzado, sí. Thank you. Gracias. ¿Qué relación tiene la oficina del alguacil, Sheriff's Office, con la agencia ICE, Inmigración, Customs Enforcement Agency, Agencia de Inmigración y Aduanas? What's the Sheriff's Office relationship with ICE, the Immigration and Customs Agency? ICE is a federal agency, and the Sheriff's Office is a county agency. ICE would have access, as would the public, to records of people who come through jail. They do have that access, so they can see who comes to jail, as anyone else can. But we don't have a particular relationship with them. If a federal agency asked us to assist them on something in particular, then we would certainly assist them. Example, FBI or ATF or ICE. Then we would certainly assist them, but we don't have any other relationship with ICE than we do with any other agency. No trabajamos con ellos parando carros para su trabajo de ellos. Nosotros no estamos cooperando in that way. We're not really stopping cars and doing things that if there's no crime, we're not enforcing the immigration laws. That's their job. That is correct. We don't have that. No, not at all. Es importante que se entienda la diferencia y la relación que hay entre ICE, que es la Agencia de Inmigración y Aduanas, una agencia federal, con la agencia que dirige la señora Tompkins, que es una agencia local del condado. La única conexión que existe entre los dos es cuando hay una investigación profunda en casos que envuelvan la violación de una ley federal, pero no está directamente ligado a esta agencia. Exactamente, qué bien. Very good. Very good. We get that question a lot. Tell them Sí. that. Esta pregunta es una pregunta que se hace a menudo, obviamente porque se creen que son lo mismo, que el alguacil puede, y la oficina del sheriff puede bregar con los inmigrantes de una forma directa. No, ellos no pueden, no tienen el poder ni la potestad legal para hacer eso. Ni ganas de hacerlo. Ni ganas. And as far as I know, the Columbus Police Department either. No, Nothing. tampoco. No, Y it's tampoco- just- Yo no he visto, I have not seen, Okay. aquí in Columbus, people coming to jail, brought to jail for immigration issues
only by the police department or the sheriff's office. You know? No se han dado No. casos, Yo no he visto eso. exacto, no se han dado casos donde se haya traído un inmigrante Bueno, a claro, la- si comete un crimen, normalmente los crímenes que veo yo aquí con los hispanos, usually the crimes that I see Hispanics brought to jail for are minor things such as, even though DUI is certainly not minor, but it's or domestic abuse, but not really serious crimes. Fundamentalmente entonces el caso del conducir bajo efectos de embriaguez y la violencia doméstica es una forma directa de Sí, bregar con esos hay que casos. evitar eso porque si no, sí los pueden arrestar y llevar a la cárcel. You need to avoid those things. Don't And, come to and if jail. I can say one other thing, in 7 months, I personally have had only one question or one case that I'm aware of. Not to say there haven't been others, but only one that came to my attention. En 7 From us. meses que ha estado en su función como alguacil del condado, solamente un caso que se ha cuestionado a nivel de su oficina, a nivel de este proceso. Un solo caso. One, right. Sí, muy pocos. Sheriff Tompkins, usted prometió al presidente municipal, el mayor, que usted va a trabajar con ella y el consejero municipal en identificar maneras de quedar dentro de su presupuesto asignado. ¿Puede usted hablar un poco de eso? Sheriff Tompkins, you promised the mayor you would work closely with her and the city council to address ways to live within your allocated budget. Can you talk a little about that? Yes, I promised the citizens of Muskogee County that I would work with The citizens. the mayor and our council to get a good budget, a budget that we could work with, and that I would do everything I could to identify cost savings and then to work with our other elected officials and be good stewards of their taxpayer money. Can you Sí, translate es muy that first? importante a nivel Gracias. ciudadano que ella tiene una misión específica de bregar y de trabajar con el alcalde y su consejo, el consejo de la ciudad, para bregar con un presupuesto que sea ideal, un buen presupuesto para bregar con esos problemas que afronta en su oficina. Muy importante que haya esa comunicación entre los dos. Muy importante. We have done that so far. We have worked well with our council as well as the finance department for the city of Columbus, the city manager, the mayor. So far, we have had a very good working relationship because we have communicated a lot with them. Sí, yo veo que sí, está mejor la comunicación entre nuestra oficina, la alguacil y la ciudad, el mayor, presidente municipal, consejeros, todo sí me doy cuenta. Yes, I've noticed that there is better communication between the sheriff's office and the city and the city councilors. And the newspapers also have pointed that out. And so that's good, that's good. Otra pregunta. Una cosa muy grande del presupuesto es lo que cuesta mandar una persona al hospital, un preso al hospital, porque uno no sabe cuándo tiene que ir una persona al hospital, ni cuánto tiempo va a quedar en el hospital y qué va a ser el costo. Y eso es parte del presupuesto de la oficina del alguacil, del sheriff's budget. ¿Hay alguna manera de que estarán pensando poner aparte eso y no contarlo contra de nuestro presupuesto? Are they looking in any way to possibly consider putting the hospital bills and things like that separate so that they're, since you can't really judge how many people are going to the hospital and how long they're going to stay and what the cost will be, is there any thought of separating that? And of course it'll be part of the city budget, but not really holding it against the sheriff's office as far as our budget for operational things that we have to do, to run the jail, to all the other things. And is that
subject ever come up? Has anyone ever considered that? No, but what we have done is, we have contracted medical care through a company, which, is paid for. I think, again, the communication is much better from that company about medical costs. We've also renegotiated some pharmacy cost and anticipate saving minimally 10%. And when you're spending $1 million a year in pharmacy costs, a lot of money. 10% is a big savings. So what we're doing right now is just looking at managing medical costs, but there's been no specific discussion about pushing it out to the city or a separate line item. Oh, okay, gracias, thank you. If you need Uno to- de las áreas importantes que son uno de los retos mayores que hay, como se ha explicado, es el costo que implica llevar a los presos al hospital. Los servicios médicos, hospitalarios, de medicina y todo lo demás, es un reto grande. Lo que está haciendo la oficina del alguacil es bregando directamente con las compañías de seguros y con planes médicos y de farmacia para minimizar estos costos, porque ahora en estos momentos es sobre $1 millón al año. Muy bien, gracias. Bueno, Sheriff Tompkins, gracias por estar con nosotros. Thank you. Vamos al comercial ahorita y regresamos a momento. Tenemos otra cosita que hacer. Bueno, gracias. Okay, vamos a un Encantado. comercial. Okay. Con cuidado. Vámonos. Una deuda hipotecaria que está atrasada en sus pagos afecta a su familia entera. Si se encuentra atrasado en sus pagos hipotecarios, podemos ayudarle. Llame al 1-888-995-4673, porque no hay nada peor que no hacer nada. Bueno, bienvenidos otra vez, amigos, al programa Latinos en Columbus. Aquí estamos todavía, Donna Tompkins, disculpe, Sheriff, y estamos con Julio González, el doctor Julio González, que estaba traduciendo hoy por nosotros, lo ha hecho varias veces. So the Sheriff is going to present a certificate to Dr. González. We would like to thank you for your support of the TV program Latinos in Columbus Hispanic Outreach Committee. Oh, thank you so much. I do. Thank you so much. Thank you. for Appreciate your your support. Yeah. And, Thank you. Sheriff Tompkins, before we go, antes de irnos, ¿puede usted hablar un poco de los trabajos que tenemos en la oficina del alguacil, the office jobs that we have available within the Absolutely. Sheriff's office? We are looking for correctional officers and deputies to be part of our team, and we encourage you to visit our website, Muskogee County Sheriff, and if you can't find it, it's under the Columbus Consolidated Government webpage as well. There's some information. You can get an application, and we are just looking for great people to be part of our team. Okay, gracias, thank you. Thank you. Thank you for having Thank me. you, Dr. And thank you, Gonzalez. Dr. Gonzalez. Thank you. A ver si puede estar con nosotros en otra ocasión. Sí. If you can be with us again on another occasion. Thank you. Y Thank you. enfatizar, si puedo decir rápido, que hay oportunidades de trabajo. Hay en estos momentos oportunidades de trabajo, especialmente para oficiales de corrección penal. En estos momentos hay que ir al sitio del alguacil y ahí solicitar trabajos. Sí hay trabajos para oficiales de corrección. Gracias. Especialmente. Gracias, Dr. González. Bueno. Bueno, amigos, gracias por haber estado con nosotros en otra ocasión de Latinos en Columbus. Nos vemos en el mes que viene. Hasta luego. Bye. Good, good.